So, good morning everyone. Today's our topic is extraction. So, what do you mean by extraction? Firstly, we have to discuss about what is extraction. So, extraction is a process of separation of active constituents from crude extract, or we can say crude drug. Okay, so this is a process of separation of active constituent, or you can also say phytoconstituents. When we consider about plants, then we say phytoconstituents, okay, which are having medicinal property. So the process of separation of active constituents from crude drugs having medicinal property is known as extraction. That is the definition of extraction, basic definition of extraction. So what are the various techniques which we use for doing extraction, or various styles of doing extractions? So firstly we will go for maceration, or first we will note down what are the different types of extraction techniques. The first one is maceration, second one infusion, third decoction, fourth digestion, fifth percolation. Okay, so these are the traditional techniques. These are the traditional techniques. Later on, latest techniques were being produced. Okay, later on, latest techniques were produced, like if we go for Soxhlet. Soxhlet extraction, or it is also known as continuous hot extraction. Okay, continuous hot extraction, continuous hot extraction. Okay, Soxhlet extraction is one of the latest technique, and we also have microwave assisted extraction. We also have ultrasound assisted extraction, ultrasound assisted extraction. Okay, and then we have supercritical fluid extraction, supercritical fluid extraction. Okay, so when we are taking a crude drug, from that you need active constituents which are having medicinal property. For that, what process you do is known as extraction. ఓకే, ఒక లీఫీ డ్రగ్ తీసుకున్నాము. ఓకే, ఆ లీఫీ డ్రగ్ నుంచి మనకి ఆల్కలాయిడ్స్ గ్లైకోసైడ్స్ కావాలి. డైరెక్ట్గా లీఫ్ని అలా పెట్టేస్తే రావు కదా, అవునా? అలా మీరు నేల మీద పెట్టేసి ఉంచితే అవుతుందా? దానికి ఒక ప్రాసెస్ అంటూ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ఒక టెక్నిక్ అంటూ ఫాలో అవుతే మనకు ఒక ఎక్స్ట్రాక్ట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఎక్స్ట్రాక్ట్లోంచి యూ కెన్ ఐసోలేట్ ద పర్టికులర్ ఆల్కలాయిడ్స్ ఆర్ గ్లైకోసైడ్స్ ఎక్సెట్రా. ఓకే, సో ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం అంటే ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. సో అగైన్ కమింగ్ టు ద డెఫినేషన్, ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సపరేషన్ ఆఫ్ యాక్టివ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్, okay, from crude drug having medicinal property, that is known as extraction. So when we go for techniques, various techniques, we have traditional techniques and also we have latest techniques used for extraction. When we go for the traditional techniques, we have maceration, infusion, decoction, digestion, percolation. And latest techniques are like Soxhlet, microwave assisted extraction, ultrasound assisted extraction, and supercritical fluid extraction. Okay, these are some of the extraction techniques. So firstly we'll go for maceration. When we go for maceration, so what happens in maceration? Maceration is known as the oldest technique or oldest traditional technique, okay, where the crude drug which has been taken is been soaked
okay, for particular time period. It is been soaked for a particular time period, that might be for about 2 hours, or it might be about for 20 days or 40 days, okay, or 60 days, depending upon its solubility or polarity, or okay. So here the solvent system used should have that polar nature, or highest polar, okay, okay, that solubility nature by which the drug which we have taken, the crude drug, gets penetrated into the solvent system. ఆ డిసొల్యూషన్ ఆర్ ఆ సాల్యుబిలిటీ నేచర్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఇన్సాల్యుబుల్ మెటీరియల్ సాల్వెంట్ సిస్టమ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఆ సాల్యుబిలైజ్ చేయదు కదా. సో యాక్టివ్ కెమికల్స్ని సాల్యుబిలైజ్ చేసే కెమికల్స్ని సాల్వెంట్ సిస్టమ్ మనం తీసుకోవాలి. అండ్ ఫర్ సమ్ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ దే ఆర్ బీన్ సోక్డ్ ఫర్ సమ్ టైమ్, అండ్ దెన్ దే హ్యావ్ బీన్ ఫిల్టర్డ్, okay, filtered and concentrated. So then you will get an extract. This is one technique. Next, infusion. Infusion is a cold process. It is a cold process, okay na. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మ్యాసరేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అ కోల్డ్ ప్రాసెస్. ఓకే, మ్యాసరేషన్ అనేది కూడా కోల్డ్ ప్రాసెసే, ఇన్ఫ్యూజన్ అనేది కూడా కోల్డ్ ప్రాసెసే. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హీట్ అనేది అప్లికేబుల్ కాదనమాట. ఓకే, సో దానివల్ల ఏంటి అంటే ఏవైనా థర్మోలెబైల్ సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ హీట్ సెన్సిటివ్ సబ్స్టెన్సెస్, ఓకే, యూ కెన్ కన్సిడర్ దెమ్ ఓవర్ హియర్. Okay, because we are not applying any sort of heat in these processes, so thermolabile substances can be taken. So that is the infusion, that is the maceration process or infusion process. In infusion process you will take solvent system, okay, solvent system which is cold in nature, okay, it is in chilled condition. That will be some around some temperature of about 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్, అలా కొంచెం చిల్డ్ కండిషన్స్ ఉన్న సాల్వెంట్ సిస్టమ్స్ తీసుకుని దాంట్లో వి యాడప్ ద డ్రగ్, వి కీప్ ఫర్ సమ్ టైమ్, ఓకే, నాట్ ఫర్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్, వి కీప్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ దెన్ వి ఫిల్టర్ ఆఫ్. ఇందులో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇన్ఫ్యూజన్స్లో జనరల్లీ వి గెట్ crystallizations, okay. When we go for freezing conditions, the active constituents which are present inside it, they get crystallized. So we get mostly crystal forms of or we can say solid forms of drugs. They get solidified and they get crystals or the powdered form of drugs, okay. That is about the infusion. Whereas for decoction we are taking boiled conditions, heating conditions, okay. We take up the drug and we boil it. మనం టీ ఎలా కాస్తాం, డికాక్షన్ పెట్టుకుంటాం కదా కాఫీకి కానీ టీకి కానీ. సో వీ అప్లై హీట్, ఓకే, వీ అప్లై హీట్ టు ద క్రూడ్ డ్రగ్ అండ్ వీ డూ ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ వరకు దాన్ని అలా బాయిల్ చేస్తాం. దెన్ వీ ఫిల్టర్ ఇట్, ఓకే, దెన్ యూ గెట్ అన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద డికాక్షన్. డిఫరెన్స్ అర్థమైంది కదా ఇన్ఫ్యూజన్కి డికాక్షన్కి. అండ్ వేరాస్ డైజెషన్ same like decoction only, but what we do here is we take a little bit of less temperatures and we don't apply direct heat. We just take like we take boiled water and we add on to the crude drug, okay. అర్థమైంది కదా డిఫరెన్స్. డికాక్షన్లో ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ అప్లయింగ్ ఇట్ ఆన్ ద హీట్ అండ్ వీఆర్ బాయిలింగ్ ఇట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. వేరస్ డైజెషన్లో ఏంటంటే వీఆర్ టేకింగ్ warm solvent system and we are adding it to the crude drug, okay. And finally when we go for percolation, this is